Alors, bonjour la famille, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde. Écoutez, j'ai été interpellé par la police, j'ai même eu une amende, la police de la circulation. Je partage avec vous cette vidéo du film de l'interpellation et vous allez voir, parce que, alors je l'ai fait pourquoi? J'ai filmé parce que c'est ma toute première fois, depuis quand même pratiquement 5 ans, d'être interpellé par la police pour des raisons que vous allez voir. Donc, et ce qui est impressionnant, c'est que vous allez voir le professionnalisme, la manière de répondre à toutes les questions du citoyen, même jusqu'à... Il y a des questions que je lui ai posées derrière que je filmais, il savait que je filmais, et sachant que je vais partager avec vous, j'ai pris la peine de demander un interprète pour que, donc ça va faire que ceux qui veulent écouter en anglais vont écouter en anglais, ceux qui veulent écouter la voix de l'interprète vont écouter la voix de l'interprète. Ça se passe vraiment pendant la circulation, hein. Ça dit que ça montre à quel niveau il y a déjà l'outil de travail qui est disponible, il y a la ressource humaine qui est attentive et qui attend, c'est pas moi dans quel bureau se trouvait l'interprète, qu'on a trouvé tout de suite rapidement en ligne et tout et tout. Donc vous allez voir, c'est quelque chose de formidable et vous allez voir surtout, comme j'ai dit, le professionnalisme. Et ça va être très loin, n'est-ce pas, de la brutalité qu'on a, pas pour dire qu'il n'y a pas la brutalité aussi ici, mais c'est quand même un peu loin de la brutalité qu'on a, n'est-ce pas, dans certains pays africains, certains commissariats des pays africains, avec les machettes qui s'y trouvent carrément. Donc, après, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ici, il n'y a pas en termes de brutalité, il n'y en a pas ici, mais je vais juste vous montrer un pan d'un échange entre un citoyen et un policier, c'est un shérif plus précisément. Donc vous allez donc voir, je vous prie de regarder vraiment de bout en bout. Et cette partie surtout, prêtez attention parce qu'il y a cette partie où je suis même allé jusqu'à lui demander, lorsqu'il me pose une question, lui demander de me citer l'article de la loi qui lui autorise de me poser une telle question et à lui de s'exécuter, aller fouiller dans la loi, retrouver l'article et venir me lire les références de cet article-là. Simplement, je dis bien chapeau bas, n'est-ce pas, à l'officier Miller, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, donc qui a quand même montré un certain professionnalisme assez important. Donc regardez donc, et vous regardez toute la procédure, écoutez bien. Vous pouvez retourner, revenir pour écouter, pour bien comprendre. Parce que si je l'ai enregistré, c'était parce que je voulais simplement avoir ce partage d'expérience avec vous. Parce que depuis quand même à peu près 5 ans, comme j'ai dit, que j'ai un peu plus de 5 ans, c'était ma toute première fois d'avoir une amende. Voilà, une amende donc de la police de la circulation. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et puis si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire parce qu'après, je ne pouvais pas poser toutes les questions. Donc parce que la vidéo, elle va commencer au niveau de l'arrivée de l'interprète. Mais bien avant, il y a eu l'interpellation, il y a eu le fait que j'ai demandé, n'est-ce pas, à avoir un interprète. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé, n'est-ce pas, l'enregistrement. Donc regardons, et si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, je vais les répondre. Et portez-vous bien, je vous souhaite une très belle santé. Voici la vidéo tout de suite et maintenant. He's recording me right now just for your information. If you want to speak with him. Oui, bon, je ferai l'interprète. Tout ce qui sera dit sera gardé confidentiel. You can go ahead. Okay, so my name is Deputy Miller. I pulled him over for speeding today. C'est le député Nora. On vous a arrêté parce que vous alliez à vitesse. Okay, I'm giving him a citation today because he was going too fast. He's doing 64 to 65 miles an hour in a 50-mile-an-hour zone. On va vous donner une amende aujourd'hui parce que vous alliez à vitesse. Dans la zone, il y a une vitesse de 50 et vous étiez entre 64 et 65. At the top of the citation is a court date and a court time along with a court address. En haut de votre amende, vous avez la date, l'heure et l'adresse, là où vous devez aller au tribunal. The middle of the citation shows that he's being cited for an unsafe speed
and the vehicle code of 22350 of the California Vehicle Code. Donc, au milieu, vous allez voir la raison pour laquelle on vous donne l'amende, c'est parce que vous allez à vitesse d'une façon pas bonne et le numéro de véhicule 22350. Just below that, it has the approximate speed, the maximum safe speed, the vehicle limit, and the safe speed, along with the laser serial number that I used to capture his speed after I visually estimated. En bas, vous avez la vitesse qu'il faut, la vitesse à laquelle vous y allez, le numéro de série de l'appareil qu'on a utilisé pour vérifier la vitesse. Okay. The next thing underneath that is the location of the violation. It's southbound Heacock and it's north of Revere Places when I captured his speed. C'est à Revere Place et southbound Heacock. Donc c'est là où, à l'intersection, là où on a capturé la vitesse. There's also a file number which is MV243260059. Yeah, it's MV, like Mary Victor, 243260059. That's the file number associated with this case. Donc, votre numéro de dossier, c'est MV 2432 6051. Just underneath that are the traffic conditions, weather, road, and traffic conditions. Donc, vous voyez le temps qu'il fait, le trafic qu'il y a en ce moment. Vous voyez ça en bas ici. And underneath that is today's date, my name, and my ID number. Et en bas, vous avez la date d'aujourd'hui, mon nom et mon numéro d'identifiant. And then there's a place for him to sign on the citation. Et vous signez votre amende. On the back of the citation, it says what you need to do. Derrière, ça vous dit ce qu'il faut faire. And then in that, there's two different boxes. One is if he wants to respond to the citation. It gives him a couple of different options to respond, A through D. Si vous voulez répondre à cette amende, on vous donne les options qu'il y a de A à D. And then the other option he has is to actually appear in court, and the court date and time is on the front of the citation. Et l'autre option, c'est d'aller au tribunal, donc vous avez la date et l'heure là-bas, derrière. Okay. Now on the digital copy, he needs to sign. He's not admitting he's guilty. He's just promising he's going to take care of it. Sur la copie digitale, vous signez. Ça ne veut pas dire que vous acceptez que vous êtes coupable, mais vous acceptez qu'on vous donne cette amende. And then my question to him is, do you have any questions for me? Vous avez des questions? Des questions. Il dit que je... Est-ce qu'on peut répéter pourquoi est-ce que je signe exactement? La raison pour laquelle je signe. Parce qu'il peut me donner sans que je le signe, mais il veut savoir pourquoi est-ce que je signe. Can you repeat why I'm signing? He's not admitting he's guilty. He's just promising he's going to take care of it. He's either going to go to court or he's going to pay the violation for speeding. En signant, c'est pas que vous acceptez que vous êtes coupable, mais c'est que vous acceptez qu'on vous donne l'amende, soit vous choisissez, vous avez deux options dont on vous avait parlé tout à l'heure, vous choisissez soit de payer l'amende ou bien d'aller au tribunal. Est-ce que je suis obligé de signer? Est-ce que je ne peux pas prendre sans signer? Do I have to sign it? Yes, he does. If he refuses to sign the citation, he's going to be taken into custody and taken immediately before a magistrate of the court. There are magistrates on, but right now he would be basically placed in handcuffs in the back of a unit, transported over to the courthouse, and then the judge or the magistrate at that point would hear his case as far as the speeding. Oui, ou soit l'autre option que vous avez, on va vous menotter, on vous met derrière la voiture, on vous conduit au tribunal, vous allez apparaître devant le juge pour défendre votre cas concernant votre dépassement de vitesse. Quelle est la loi qui m'oblige de signer?
l'article de la loi que What's vous the signez. law that obliges me to sign? Hold on. Okay, the law that requires him to sign or he gets arrested or sent before the magistrate is 40302 of the California Vehicle Code. Le code de Californie 40-302 qui dit que soit vous acceptez de signer ou bien on va vous menacer et on vous envoie au tribunal. C'est compris, je signe. All right, you'll be fine. Okay, thank you. Okay, so you're gonna sign right here. Like I said, you're not admitting you're guilty, you're just promising you're gonna take care of it, okay? Mais vous promettez de prendre soin de maman. And I'm gonna give him a copy of the paper citation. That way he has a copy should he decide he wants to go to court. On the citation, it says, signing does not admit guilt. Sur le papier, l'amende, ça dit, sans signant, c'est pas que vous acceptez votre culpabilité. Oui, mais je veux bien qu'on se comprenne. Je signe un papier que je vais payer, mais je ne suis pas coupable. Comment je paye quelque chose dont je ne suis pas coupable? Vous comprenez ça? Alors que je dois payer, alors que je ne suis pas coupable. You have to pay something I'm not guilty of. Yeah, because you say, I'm not guilty, but I pay. Something you're not guilty, but you pay. How can you explain that? If you choose to pay the citation, you're admitting that, yes, I sped, and that's your way. That's how you avoid going to court. If you don't want to pay the citation, if you don't think you're guilty, we go to court, and on the back here, it shows appear in court, and then you tell me why. You're going to tell the judge why you don't think you were guilty and why you shouldn't have to pay. And then I'm going to tell the judge why I think you're guilty and why you should pay. Okay. That's what the court date's for. Okay. Comprenez bien, c'est deux choses. Si vous signez, vous n'admettez pas que vous êtes coupable. Mais si vous acceptez de payer, c'est que vous admettez que vous êtes coupable. Mais si vous pensez que je ne suis pas coupable, je n'admets pas que je suis coupable, vous allez au tribunal, c'est pour ça qu'on vous a donné l'information du tribunal, vous allez expliquer au juge pourquoi vous pensez que vous n'êtes pas coupable, et le policier lui aussi il explique pourquoi il pense que vous êtes coupable, et le juge va en juger. Alors, il a dit que le montant n'est pas écrit là. Le montant, il viendra, il a dit dans 2 à 3 semaines. Alors, comment donc je vais, si je dois aller au tribunal sans savoir le montant, et comment je vais payer un montant dont je ne comprends pas, c'est-à-dire que le montant n'est pas encore là. Et You said it will be here between 2 to 3 weeks. How do I pay something I don't know the amount of, or go to the court for something I don't know the amount of? So it'll come to his address in the next 2 to 3 weeks. It'll tell him how much it is. It'll tell him again the court date and time. And it'll also tell him everything that's on the citation, but it'll make it more elaborate. It'll tell him how he can take care of it or how he can fight the citation. Dans 2 à 3 semaines, donc vous patientez. Dans 2 à 3 semaines, vous allez recevoir le papier. Ça va vous dire combien il faut payer, comment vous pouvez payer, ou bien si vous choisissez d'aller au tribunal, ça va vous répéter à nouveau la date, l'heure et tout ça. Et vous faites vos choses en fonction. He can also look up the uniform bell schedule for this vehicle code right here, and it'll give him a rough estimate on how much it is. I'm sorry, he needs to look up for what? So it's called the California Uniform Bell Schedule 2024, and it's for CVC, or California Vehicle Code violation 22350. If he looks up that, it'll give him an idea of how much the ticket will cost him.
online. Donc, vous pouvez voir cette liste ou bien cet emploi du temps. Il vous donne à peu près une estimation. Si vous regardez celui de Californie, 22 350, ce genre d'amende, ça vous donne une estimation de combien ça pourrait être. And like I said, that's just an estimate because the state charges like taxes and fees and stuff, so it may be a little bit more than what's shown on the uniform bail schedule. Encore une fois, c'est une estimation là-dessus. Et après, il y aura des taxes, des frais là-dessus, mais c'est une estimation. Et de par son expérience personnelle, puisqu'il travaille depuis, il estime que ça peut me coûter combien cette amende? According to your experience, how much can this be? Let me see. So 50. So the thing in California is they do it by tier, how fast you're going over the speed limit. So in this case, he's in the first tier. He's only 14 over the speed limit. So it'll be the cheapest violation possible. He just needs to slow down. Et le calcul selon combien au-delà de la vitesse normale, à combien au-delà de la vitesse normale vous étiez. Là, vous êtes à 14 au-delà de la normale. Donc, vous êtes au niveau le plus bas en ce qui concerne l'amende. Ils vous diront à peu près combien c'est. Okay, merci, thank you. Okay, that's it? All right. If he has any questions, he can call me and speak with me at the station, but I'd have to get an interpreter again. Okay. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'appeler à la... And me, my name and ID number is down here. Miller 4523. Okay, now... Do you want a different... Merci, madam. Merci, thank you for her. Okay. Okay, thank here, you. He says he's good. He can... I appreciate it. Thank you. I just have a last... See? Like I was telling you, when you come here, my address... Do you want to change the address? I just moved to Moreno Valley like 1 week. This is my real simple, very bad experience for my first day in Riverside County today. Very bad experience because I just moved. So this is my first day here. We have a bunch of motorcycle cops out here, okay? Yeah. So you got to make sure you're going around the speed limit, okay? Yeah. If you're speeding, we're going to give you a ticket. If you're around the speed limit, like 5 miles around the speed limit, we're not pulling you over. You got to slow down a little bit, okay? What address would you want me to put for in Moreno Valley? Palo Blanco. P-A-L-O. P-A-L-O. Blanco. B-L-A-N-C-O. Yeah. Street. Yeah. What's the zip code? 92551. Clear 92551. So your copy will have the old address, okay? Okay. You don't have to worry about that. The one that goes to the court that's going to send out the mail, tell you how much it is, has this address. Okay. See? Okay. The copy going to go here? No, copy will go. This is just yours. This is your copy, okay? This one, everything will go to this address right here. Okay. The Palo Blanco. Palo Blanco, yeah. Right here. Okay? Okay. That's it? That's it. You're good to go, sir. Okay. Like, it's just a speeding ticket. You just got to slow down a little bit. Okay? Oh, sorry. Almost lost my phone. It's okay. Tout est bien qui finit bien.